So, সালাম আলাইকুম। এটা হচ্ছে স্টকহোম পুরান সিটি, সুইডেন ক্যাপিটাল। বিল্ডিংগুলো পুরো খুবই সুন্দর। সুইডেন স্টকহোম বহুত পুরান এগুলো। ওখানে আছে রাজার বাড়ি। টুরিস্ট আজকে বৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর। বৃষ্টির কারণে আজকে এখানে মানুষজন কম। আর আজকে আসে রবিবার, এমনিতেই ওই যে রাজার বাড়ির এক সাইডে এটা ছোট একটি, ওই সাইডে বড় বাড়ি, গ্যারেন্ট হোটেল আছে। পুরান সিটি ঢোকার রাস্তা, জায়গাটার নাম হচ্ছে গামলা স্থান। সাদা ছাড়াই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পর্যটক আছে ভালো, খারাপ না। মেলা দিন পর এলাম এই শহরে, 2 বছর পর। আগে এখানেই ছিল আমার হোমটাউন। মানুষ কোথায় দেখা কোথায় চাই। এই যে বাচ্চা নিয়ে যাবো, চারটে বাচ্চা আছে, কিউট। এলে যদি দেরা খাই চলে যাবে। এই যে একটা রাজার বাড়ি, ওখানে অরিজিনাল বাড়ি আছে। এগুলাতেই হয়, কনসার্ট হয় মাঝে মধ্যে। এসে আমার এখানে হয়ে গেছে, হইলো, ওই যে কাজ করতেছে কনসার্ট এখানে হয়।
ভালো লাগে কিন্তু স্টকহোমে থাকলে আগে ভালো লাগতো। এমনিতে উপসারাও ভালো, আমি যেখানে থাকি ছোট শহর হিসেবে কয়েকটা, এখানে কিন্তু বেশি মানুষজন জ্ঞান জানতেছে। এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে বাসা পাওয়া যায় না অ্যাভেলেবল, এই জন্য অ্যাভেলেবল কাজ পাওয়া যায় না। কি সুন্দর বাস, এই বাসগুলো দেখতে মনে হচ্ছে। তো ঠিক আছে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। আমি আসতেছি আপনাদের সামনে আর একটা ভিডিও নিয়ে। টুরিস্ট বাস কত সুন্দর কতগুলো অ্যাভেলেবল পাওয়া যায় না টুরিস্ট বাস ছাড়া। বেশ এরকম বাস সব টুরিস্ট দেখা যাচ্ছে। ঠিক আছে, ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, সব এখানে বাস আবার দেখা সব।